weekend nziza nshuti bakunzi ba radio Urumuri. Mbahaye ikaze ku makuru yo kuri wa gatandatu itariki ya 10 Nyakanga mwaka 2021. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abaturage bigaragambije ku rukiko rw'ibanze rwa Rusizi. Abaturage kandi b'akarere ka Rusizi batunzwe n'amazi yo mu migezi. U Rwanda ruhanganye n'amoko anyuranye ya virusi vya COVID-19. Ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yiyamye abamubika ko yapfuye. Umupolisikazi ufite ipeti rya kaporale muri Kenya arashakishwa n'igipolisi cya Kenya nyuma yo kujya mu bwihisho amaze kwica bagenzi be babiri. Abacanshuro bishe perezida wa Haiti barafashwe. Ntujye kure rero mukanya ndakugezaho aya makuru yose ku buryo burambuye. Aya makuru yateguriye kandi ugiye kwegerwaho nanjye Fabian Muita, naho Aloys Munganiwe uyatunganya muri studio akabageraho ameze neza. Duhere aya makuru mu karere ka Rusizi, aho abaturage bo muri ako karere bafashe icyemezo cyo kujya kwigaragambya ku rukiko rw'ibanze kubera ko urwo rukiko rwananiwe kubakemurira ibibazo barugejejeho. Amashusho n'amajwi yanyujijwe ku binyamakuru byo mu Rwanda, harimo za televiziyo zikorera kuri murandasi nka Ishema TV, Umubavu TV, ndetse bikanakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, arerekana ko abagore n'abagabo bafite ishavu ryinshi. Abo baturage ngo bibwe akayabo k'amafaranga, n'abagabo hamwe n'abagore bivugwa ko bafitanye isano na meya wa Rusizi hamwe n'abandi bayobozi bo mu rwego rw'akarere. Ngo meya wa Rusizi akaba abakingira ikibaba, ndetse bikanavuga yuko bashobora kuba abo bagizi ba nabi, abaturage bo bita abajura, batanga ruswa bakagirwa bere n'urwo rukiko rw'ibanze rwa Rusizi. Ari nayo mpamvu abo baturage bafashe icyemezo cyo kujyaho mu rukiko kuhigaragambya. Abaturage ba Rusizi baravuga ko hashyizweho ibimina byo kubibiramo. Ngo bene ibyo bimina bakusanyije amamiliyoni y'amafaranga bayakubita umufuka ubundi baryumaho. Abaturage bibwe barasaba uruhushya ngo bajye i Kigali gusaba ubutabera kwa Perezida wa Repubulika. Dufite ikibazo cy'abagore bashinze ibimina kandi bakabidushishikariza nk'abaturanyi abanyarwanda duturanye ba hafi, batubwira ko ibi bintu ari iby'iterambere, kandi bakatubwira ko ibi bintu FPR bizi. Cyo kibazo dufite, bakatubwira ko ibi bintu bifite ubwunganizi bwaturutse, harya batubwira ko bwaturutse muri diaspora, bitera inkunga abantu bagizwe n'ingaruka na COVID. Nibyo batubwiraga, yari intego ya mbere twabashaga kumva vuba. Batubwira ko ibintu bifite amategeko, batubwira ko tuzajya dukora ibikorwa by'urukundo, tugasenga, tugafashanya ku bantu batagize ubushobozi bwo kujya mu kimina cyo kubona 500 cyangwa 350, tukaya dusubira inyuma tukabafasha. Ibyo twabyumvishe vuba ko twabonaga ari ibintu biri kutuzahura nyine ko twatufite ingaruka za jenoside ndetse n'iza COVID. Ibyo byose barabidushishikarije turabyumva, kandi ikintu cyari gutuma tutavuga ko ari ibintu by'ibinyoma, ibintu inama biro y'icyo kimina beraga
kwitwa Vandami kandi atuye imbere y'umurenge. Ibi byari bihagarariwe n'abashiki ba meya, twumvaga ko ikintu atagikora mu karere ka Musaza batamugishije inama. Twumvaga ko ari ibintu bifite ireme kandi bifite ubuzima. Ibintu ntabwo byagombaga kumara ukwezi, icyumweru. Dufite u Rwanda rutureberera, dufite abantu batureberera, tubona bimaze ukwezi, bimaze abiri bikorwa nta kibazo, natwe tubijyamo ko twabonaga nta nkurikizi. Baravuga n'abamuhaye amafaranga mu ntoki wa Gaspard n'umukobwa we barahari, na borudero z'aho amafaranga yanyuze barazireba, no mu konti barayasuzuma. Ejo bundi batubwira ko basanze kuri konti ya Brezi hari amafaranga yanyuze arenga miliyoni 8. Ibyo byose byaragaragaye mu rukiko, batubwira ko urubanza ruzasomwa ari ku wa mbere. Ku wa mbere hageze ngo hari konje, tuje ari ku wa mbere baratubwira ngo urubanza ngo procureur ngameze nabi. Kumva urubanza baraye barusomye baduhaye twe ku wa kabiri, bamugira umwere n'ibipapuro turabifite. Kandi uwo muntu mu rugo rwe arabazwa miliyoni 4 ku bantu 5 atunze mu rugo rwiwe, harimo afitemo n'abamineri b'abanyeshuri. Abo bose twese twarabahaye kandi birazwi n'ibimenyetso turabifite, nawe ntiyabihakanaga. None twagize impungenge z'ukuntu bamufunguye, bakamufungura bitazwi, kandi twe twagiye kumwifatira mu gihe bavugaga ngo bamubuze. Tubasaba uburenganzira, turagenda dufata imodoka tujya Igihombo, aho yihishe tumukurayo. Umugore araducikajya i Kigali, twari tukiri kumenya aho umugore afungiye baramudutumye. Mu gihe tukiri gushaka n'umugore we, twumvaga n'umugabo bamufunguye agizwe umwere. Twe tugiye kuyafata mu cyangombwa cy'ubutaka, natanze cyangombwa cy'isambu cy'inzu ntuyemo. Ubu kugeza kano kanya abana, umugore, abo bose ayo mafaranga turi kwishyura iryo credit. Nta kintu kiri mu rugo, nta kintu cyo kurya, nta kintu cyo kunywa, abana nta kwiga. Ikigaragara cyo Esperance yaragiye yajyanye n'umuryango we. Ngewe ikintu nifuza nuko yakanyishyuye akishyura amafaranga yanjye, izo nyungu data nazihorera, ariko nanyishyure miliyoni 1,350 nindangiza njye kuyishyura kuri banke mu maboko iwe muri saro. Nagiye iwe muri saro aranyakira twicaranye. Uyu munsi impamvu twaje ku rukiko, twaje twiyemeje ko tugomba kuba hano bakaduhereza amafaranga yacu. Ni gute bahamagara bafungura umunyabyaha bakamufungura, bamara kumufungura batabitumenyesheje, ariko twebwe twamureze? Ni iyihe mpamvu? Ni twebwe badufunge kuko ubwo ari twebwe dufite icyaha. Gaspard n'umukobwa wiwe nibaza n'amafaranga yacu kuko barafite. Vandame yarishyuye, Françoise Beka yarishyuye, n'abatangabuhamya bacu. Jeanne yarishyuye, abantu bose barishyuye. Ni gute Gaspard atayishyura amafaranga y'abaturage? Nibaze baduhereza amafaranga yacu. Mushicyame ari kwidegembya, Nadine ari kwidegembya, Cecile yarabuze. Nibaze ibimenyetso byose turabifite, nibaze baduhereza amafaranga yacu. Njyewe ikintu cya mbere mbanjije gusaba na Perezida wa Repubulika niba zareba iyi video bazabyumve, nkatwe twese turi ahangaha twaje ku rukiko rw'ibanze, twagiye ku rukiko rwisumbuye, turasaba ko bari abagore babiri basigaye nibo bazanye ibimini Rusizi. Ntabwo dukeneye ko bazaburana. Bigitangira bamarahunze, hari abitwa ba Mama Julienne nibo barabadimini muri ibyo bimini, barabafashe barabafunga. Bukeye buri muntu wese akagira gutya bakamwohereza intebe kuri ribu, agafata amazina y'abantu bamuhaye amafaranga n'abo bikiye amafaranga bose barayishyura. Ni gute abantu barabadimini atari bo bafunze ibimini abishyura amafaranga, abandi bakabahereza umwanya wo gutekereza no guhereza abavoka ngo babahereza ibitekerezo byo kubeshya kugira ngo ntibagire gute ntibatwishyure. Baravuga ngo barahereza abantu amaresi, batangiza ikimina ko Nadine ari we wagitangije. Hari resi yigeze atanga, arafite igitabo cya resi ngo utanze amafaranga atanga resi? Ko mubizi ko ibimina byabaye mu Rwanda twari tumenyere kwa mu bimina hari umuntu ujya mu kimina atanga amafaranga bakamuha resi. Urakomeza kumva makuru mu Kinyarwanda ya Radio Urumuri. Tukiri mu karere ka Rusizi, hari inkuru ivugwa ko abaturage batunzwe n'ibirohwa. Mu bihe bya kera abaturage bakoreshaga amazi yo mu migezi cyangwa bakavoma mu masoko ya kimeza. Akenshi cyangwa se ahenshi mu bihugu hashyizweho ingamba zo kwegereza abaturage amazi meza. Nubwo u Rwanda rwihaye narwo intego yo kwegereza amazi meza abaturage barwo, ndetse ngo bigashyirwa mu ngengo z'imari z'igihugu, biravugwa ko
henshi mu turere tw'u Rwanda abaturage bagikoresha amazi y'ibirohwa cyangwa se y'ibinamba. Urugero ni mu karere ka Rusizi aho abaturage bakinywa cyangwa bagakoresha amazi ava mu migezi cyangwa mu kiyaga. Twumve uko icyo kibazo giteye mu nkuru ya Demistokle Mutijima w'Ijwi rya Amerika. Aba baturage biganjemo abatuye mu mirenge yo mu kibaya cya Bugarama n'indi gikikije ahagaragara ingano nke y'ibikorwa remezo by'amazi ku baturage. Bavuga ko n'ahari imiyoboro y'amazi kuyabona muri ibi bihe by'impeshyi bisa nko kubonekerwa, bagahitamo rero kuvoma amazi y'imigezi itemba inyura aho batuye. Uyu mubyeyi na bagenzi be mbasanze ku mugezi wa Rubyiru ugabanya imirenge ya Bugarama, Gikunda, Mvura na Muganza. Twabuze amazi burundu, urabona ko yayo bari kuyazana hariya ku kibanyo yacu batuvata amazi agiye kutugeraho, ariko ubu yahagaze budufite ibibazo. Ushaka uje n'ano hose nubona ahantu hari amazi tuba dutsinzwe, nta mazi budufite ntayo. Twebwe impamvu tuvoma aya mazi nuko amazi ku matiyo nk'ubu ngubu yarakamye, ariko aya mazi nubwo muyabona gutya ikintu tuyakoresha turayafurisha, tukayakaraba, tukanatekesha, harimo n'abayanywa. Abenshi banywa Rusizi na Rubyiru gutya nyine mu zuba niyo turi kunywa, amazi ntayo. Amazi y'imigezi ya Rusizi na Rubyiru benshi mu batuye muri ibi bice bemeza ko bakesha amaramuko, ni amazi bigaragarira amaso ko yanduye. Arasa nk'igitaka kubera ibikorwa by'ubucukuzi bw'imicanga buyakorerwamo, kimwe n'indi mirimo yo kuvomerera imyaka ikorwa n'abahinga mu bishanga biyikikije. N'abaturage ibyo barabizi kandi barabibona ko yanduye, ariko kandi barayavoma bakanayanywa kubwo kubura uko bagira bakemera kwirengera ingaruka zirimo n'indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi. Bitugirira ingaruka cyane kuko abana kenshi bakunze kurwara inzoka ndetse natwe bakuru tukazirwara. Ingaruka se zabura nyine kandi bafuriramo ibyahi by'abana, imyenda y'abantu bakuru, nyine ni ibintu byinshi bakorera muri aya mazi. Nose twabigenze se twajya tuvoma iyihe mazi? Nose abanyoye umucanga ukagira ubuzima, noneho n'ibyahi nyine bazanamo bakarundamo, aba bari koga nyine n'uko ni umucafu nyine gusa. Hano turahangayitse, ubaye mazi nkubwiye ngo hagara minota 10 hano uya nyavome wasanga mu misonga 5 nukuri kemana amubwiye ngo hagarara. Bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha nabo bakabona amazi meza. Kandi dusaba amazi nta kindi, mutwoherereza amazi, mugende mutuvuganire batwoherereza amazi. Ikintu badukorera nuko nyine baduha amazi, nibura amazi ahoraho igihe cyose tukajya tubona amazi meza, tukavoma amazi meza, abana bakabona amazi meza yo kunywa ntibanywe Rubyiru. Icyo dushaka ni kirero, barwiyemeza mirimo biyemeje ku kazi nibadufashe tubona amazi yo kunywa ya robine. Ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi, Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari imishinga migari yo kongera ingano y'amazi meza ku baturage bako, akizeza abo ko bitarenze uyu mwaka w'2021 nabo bazaba bayabonye. Hari umushinga turiho dukorana na WASAC, hari kampani y'abashinwa yubaka amazi azaturuka ku isoko yitwa Moya mu murenge wa Butare, akazafasha abaturage bo mu murenge wa Butare, igice cya Nyakabuye ndetse na Bugarama mu bice bya Ryankana. Dukurikijeho imirimo igeze, ibigega byinshi bimaze kuzura, amatiyo batangiye kuyashyiramo, ubu ngubu bari mu mirimo ya nyuma yo kubaka isoko kugira ngo noneho amazi abashe gushyirwa mu miyoboro. Ubundi biteganyijwe ko mu mpera z'uyu mwaka wa 2021 bazaba bamaze gushyira amazi mu miyoboro. Tukaba twizera neza rero ko icyo gihe tuzaba dukemuye ikibazo cy'amazi makeya, ingano y'amazi makeya yaboneka muri biriya bice. Kuri iyi ngingo yo kwegereza abaturage amazi meza kandi mu buryo buhoraho, Leta y'u Rwanda yihaye intego ko bitarenze umwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba bagerwaho n'amazi meza. Ni intego yari yashyizwe mu mwaka w'2020 ariko uza kurangira itagezweho. Kugeza ubu imibare itangwa n'ubutegetsi mu karere ka Rusizi igaragaza ko ikigero cy'abaturage bagerwaho n'amazi meza kirenga gato 70% by'abatuye ako karere. Muri gahunda yo kwegereza amazi abaturage, umuturage afatwa nk'uwegerejwe amazi mu gihe intera iri hagati y'aho atuye n'aho ayakura itarenze metero 500 mu bice by'icyaro ndetse na metero 200 mu mijyi. Icyakora hirya no hino mu gihugu abaturage baracyagenda ibirometero bajya gushaka amazi meza, ahandi ugasanga abayafite hafi nabo bakiyabona by'imboneka rimwe cyane cyane muri aya mezi y'impeshyi. Demistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tukiri mu Rwanda ariko noneho dukomereze ku makuru arebana n'icyorezo cya COVID-19. Icyorezo cya COVID-19 cyahinduye isura mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ngo kikaba ubungubu gifite amoko arenga 3 ya virusi nyine itera uburwayi bwa COVID-19.
Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Ngamije yatangaje ko virusi yiyuburuye izwi ku izina rya Delta ngo yageze mu Rwanda. Ngo iyi virusi yaje yiyongera ku bundi bwoko busanzwe harimo n'iyo muri Afurika y'Epfo hamwe n'izindi. Twumve imiterere y'iki kibazo cya COVID-19 hamwe n'ingamba za leta y'u Rwanda mu guhangana n'ikwirakwizwa ryayo. Mu nkuru ya Asumuta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali. Mu kiganiro Minisitiri w'Ubuzima yahaye radiyo Ijwi ry'Amerika kuri wa gatanu, Minisitiri Ngamije yasobanuye ko mu bipimo bafashe byagaragaje ubundi bwoko bwa COVID-19 bwageze mu gihugu. N'ubusanzwe dukora ubushakashatsi mu gukurikirana ngo tumenye ubwoko bwa virusi ya COVID-19 buhari mu gihugu. Twafashe ibipimo biza kutugaragarira ko ubwoko bwa COVID-19 Delta variant cyangwa se n'ubwoko bwiyuburuye bwa COVID-19 bwitwa Delta twabonye mu bipimo twasuzumye ku bipimo 36 twasuzumye 67 bari bafite uriya bwoko bwiyuburuye bwa Delta. Abandi 10% bari bafite South Africa variant, abandi 10 bafite California variant. Bakiya no barafite ubwoko busanzwe. Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije yasobanuye ko iyi ndwara ifite ibimenyetso nk'ibya virusi yabanje, gusa yumvikanisha ko bamwe baza bavuga ko bafite umutwe ukabije, bakakubwira ukuntu baba bananiwe cyane, inkorora ikabije, ariko igikomeye kurushaho nuko abenshi bahura n'ikibazo cyo guhumeka bigoranye. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko mu mibare y'abantu barwaye COVID-19 bagera ku 15, abarenga 14,000 barwariye mu ngo zabo. Minisitiri Ngamije agasobanura ko aba bagiye gushyirirwaho umwihariko kugira ngo badakomeza gukwirakwiza ubwandu mu baturanyi babo. Ko biragoye kugira ngo umuntu abari mu rugo, umugabo n'umugore n'abana, umwe yandure usanga abandi ari bazima, akenshi usanga hari abandi. Ubwo rero icyo tugiye kongeramo ingufu ni ugusuzumira abantu hafi y'aho batuye, ubushobozi bukagezwa ku kagari. Noneho nimusanga muri bazima mu muryango mwese mukomeza akazi kanyu. Niba muri mwe hari abarwayi, ubwo birumvikana yuko abarwayi bagomba bagomba kwiheza, bagahezwa mu muryango kugira ngo batanduza abandi, kuko indwara irakaze. Ushobora kuba ufite umuntu urwaye w'umwana se n'urugero, ariko ufite ababyeyi bakuze bafite na ziriya ndwara dukunda kuvuga zituma umuntu aremba akaba yanapfa. Igomba gukorwa n'iki? Kuvuga ngo uwo mwana niba arwaye, ababyeyi bagomba kureba ukuntu atabanduza. Ubu bwoko bushya bwa COVID-19 bwateye abatari bake ubwoba, cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali, ariho hasigaye hagaragara imibare iri hejuru cyane y'abagenda bandura umunsi ku munsi. Ubwo ni bwinshi cyane, kubera ko iyi COVID iri kwandura mu mwuka, ntawapfa kumenya tuyarayirwaye. None no kwirinda birakomeye, udupfukamunwa ni intera, ariko ni ukwirinda bikomeye cyane. Birakomeye cyane kuko uri kumva umuntu wabonaga agenda mugendana ukajya kubona ukumva ngo arapfuye yishwe na COVID, niwamenya ukuntu iri gufata abantu. Birakabije cyane, dufite ubwoba bukomeye pe. Minisitiri Ngamije asobanura ko bitewe n'uko abanyarwanda bamwe batuye, hari aho bizaba ngombwa ko urugo rwose rwashyirwa muri guma mu rugo, bitewe n'uko hari umuntu umwe cyangwa babiri basanze muri urwo rugo yaranduye COVID-19. Hari abantu badafite amazu yisanzuye, ku buryo wavuga uti hari urw'inyagamburiro uwanduye ashobora bakaba bamuheza neza. Hari aho usanga bizaba ngombwa ko urugo rwose ruguma mu rugo abarugize, ndetse n'igipangu cyose, kuko hari gusanga abantu batuye mu gipangu ariko basangira ibintu byinshi, basangira ivomero ry'amazi, toilette n'ibindi. Ugasanga niba muri icyo gipangu hari uwanduye 2-3, n'abandi nitubasuzuma uzasanga, cyangwa nabo nibyo bafata iya mbere bakaza kwisuzumisha, ugasanga muri bo hari abafite ubwandu. Igisubizo rero kikaba kuvuga ngo bose bagume mu rugo, ariko leta ibafashe kubyibanze. Wasanga ari ibipango byinshi mu gace kanaka, mu mudugudu uyu n'uyu cyangwa mu kagara kanaka, nako bari kose bibaye ngombwa tukaba twagafunga. Niho tugana, nibwo buryo buri kunozwa kugira ngo iki cyorezo turebe ko twagihagarika, bitabaye ngombwa ko dufunga
umujyi wose. Mu bipimo yarayishyize hanze kuri wa kane, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko abantu 45,950 ari bamaze gusuzumwamo COVID-19 kuva yagera mu gihugu, harimo 30,191 bamaze gukira, abakirwaye baragera ku 15,238, abamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 521, barimo abagera kuri 80 bapfuye mu minsi 8 y'uku kwezi kwa karindwi gusa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Amakuru ajyanywe n'igisirikare aravuga ko kuri uyu wa gatanu ushize leta y'u Rwanda yatangiye kohereza abasirikare bayo mu gihugu cya Mozambique. Leta y'u Rwanda yatangaje ko izohereza abasirikare bagera ku 1,000 mu kujya gutera inkunga igisirikare cya Mozambique, bigaragara ko gishobora kuba kirimo kiremererwa n'inyeshyamba zitwara k'Islamu zishobora kuba zifitanye isano na Islamic State. Abasirikare b'u Rwanda ngo bagiye muri Mozambique rero ku busabe bwa Perezida Nyusi wa Mozambique ubwo yaherukaga mu ruzinduko mu Rwanda hari mu kwezi kwa kane. Abanyarwanda ngo bagiye gufasha igisirikare rero cya Mozambique guhangana n'inyeshyamba zayogoje amajyaruguru ya Mozambique. Biravugwa ko zishobora kuba zimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 3,000. Umuryango w'ubukungu wo mu bihugu by'amajyepfo ya Afurika SADC nawo wamaze kwemeza kohereza muri Mozambique ingabo zo kujya gufasha icyo gihugu guhangana n'inyeshyamba za k'Islamu ziri mu ntara ya Delcabo, dore ko izo nyeshyamba bivugwa ko zishobora kuzakwira muri ako karere kose. Uganda arahiza abagize leta y'enshya, kuvuga abaministri. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yiyamye bakwirakwiza ibihuha ko yapfuye, ndetse ngo n'umuhungu we General Muhozi yaba ngo arembye arwariye mu bitaro i Nairobi. Perezida Museveni yabwiye abashinzwe umutekano gushakisha abo bakwiza ibihuha, abo Museveni yise idiot ignorant. Perezida Museveni kandi yanatanze amakuru ku ifatwa ry'abashatse kwica General Katumba Wamala. Tumve inkuru ya Ignatius Bahizi w'Ijwi ry'Amerika i Kampala. Ignatius Bahizi, wiriweho? Wiriwe neza bwana Venuste. None ayo makuru y'impuha kuri Perezida Museveni yaje ate? Ni koko ayo makuru y'impuha hashize ikintu cy'icyumweru cya kabiri tuyabona hererekanywa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru bimwe bikorera kuri internet, ariko tutamenya aho biherereye. Avuga ko Perezida Museveni yapfuye, ndetse babanje kwandika ko indege y'akajugujugu akunda gukoresha ngo bayibonye muri Kenya, ariko muri icyo gihe akaba yaramaze nka kabiri atagaragara mu mujyi. Hanyuma ayo makuru arakomeza agenda ahererekanywa ku buryo Perezida Museveni hari ahantu aherutse kuja mu gihugu, imbere mu gihugu abantu baramubaza kuko twumvise se ko wapfuye bite kandi kuri ahangaha. Akaba rero ariyo mpamvu Perezida Museveni nimugoroba bwaganiraga n'abaminisitiri be yagikomojeho avuga ko abantu barimo kugenda bakwirakwiza ayo makuru ibinyuma ko yapfuye atazi intego yabo nicyo bashaka kugeraho. Anavuga ko nubwo bidateye atari cyo biteye ari ntacyo bitwaye umutekano w'igihugu, ariko ko ari ngombwa kumenya abari bo nicyo bagendereye kugeraho nkuko yabyivugiye hano mu ijwi rye. Another problem we need to solve, I don't think it is a security problem, but it is an idiotic problem. The social media. Ikindi kibazo dukwiye gukemura, nubwo nibwira ko atari ikibazo cy'umutekano ariko ari ikintu cy'ubuswa, ni ibinyoma byandikwa ku mbuga nkoranyambaga. Izo mbuga zimaze igihe zandika ngo Museveni yarapfuye. Imperutse kuja ahantu abantu bambonye barikanga, baratangaye nk'uko imbuga nkoranyambaga zari zarababwiye ngo narapfuye. Ngira ngo abashinzwe umutekano bakwiye gushaka uburyo bakemura icyo kibazo, bagashaka inkomoko y'ayo makuru y'ibihuha, kuko ahungabanya abantu mu bitekerezo kandi akabatera igihe.
abantu nk'aba bakwirakwiza ayo makuru y'ibihuha bagomba gukurikiranwa bagafatwa kandi baba bari hanze y'igihugu tukabamagana. If you are in Europe, then we denounce you. Ignatius Bahizi, n'ubwa mbere aho muri Uganda Perezida Museveni yandikwaho amakuru ya bene ako kageni? Mu by'ukuri hano muri Uganda ntabwo byari byakabumvikanye ngo abantu bandika haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa babyivugira ubwabo ko Perezida Museveni yaba yapfuye, ahubwo n'ikindi yakomojeho cyatangaje cyagerageranaga n'iyo nkuru yo y'ibihuha ngo nuko ngo n'umuhungu we ngo yararwaye ameze nabi ari mu bitaro i Nairobi muri Kenya, ariko nabyo ibyo byose akaba ari ibinyoma kuko n'umuhungu we uherutse kugirwa umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ejo bundi yararimo guhabwa ako kazi ku mugaragaro ahari ari muzima. Bivuze ko rero ari ibintu bisa nk'ibitangaje, ariko kandi nakubwira ko atari ubwa mbere abayobozi bakomeye abakuru b'ibihugu mu bihugu bitandukanye no mu karere bavuzweho ayo makuru y'ibihuha bavuga ko ngo bapfuye, amakuru akagenda ahererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero nk'ibyo nk'uko Perezida Museveni abivuga ni ngombwa, byaba ari ngombwa hari kumenya yenda abo bantu bakwirakwiza ayo makuru n'intego baba bafite. Ignatius Bahizi, Perezida Museveni kandi yagarutse no kwikomeretswa arashwe ry'uwahoze ari umukuru w'ingabo za Uganda General Katumba Wamala yabivuzeho iki? Perezida Museveni yavuze ko abagerageje kwica General Katumba Wamala ndetse bakica mu gitero cyahitanye umukobwa we n'umushoferi we, bamwe muri bo bamaze gufatwa kandi ko barimo kubaha amakuru meza arimo kugeza abashinzwe umutekano ku bandi bafatanyije icyo cyaha, kandi akaba ari ikipe nini y'abantu bamwe ngo bari imbere mu gihugu ariko ubakuriye akaba ari mu mutwe wa ADF muri Congo, kandi n'aba bafashwe gukurikije Perezida Museveni ngo bamwe barasanzwe bakorana n'uwo mutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ndibutse ko mu kwezi gushize wahoze ari umugaba w'ingabo za Uganda General Katumba Wamala yaje kugabwaho igitero n'abantu batari bazwi bakamurasa mu modoka ye, ariko agakira agakomereka akarokoka, ariko icyo gitero kigahitana umukobwa we hamwe n'umushoferi. Rero igipolisi n'abandi bashinzwe umutekano muri Uganda bahise bashaka abantu bakoze icyo gitero. Mu cyumweru gishize akaba twarabonye polisi yerekana abagabo batatu bafashwe ndetse ngo babashanze mu nzu bari bishemo atari kure cyane hafi n'umujyi wa Kampala, bagiye kubafata. Umwe muri bo agerageza kurwanya igipolisi, agerageza kurasa igipolisi, nuko igipolisi kiramurasa kiramwica, nuko gifataho batatu baje kwemera ko bari muri icyo gikorwa, ndetse n'amavideo yagaragaye nyuma y'icyo gitero yafashwe n'amakamera yo ku mihanda bagiye kubyerekana, berekana ko bamwe muri abo bafashwe nabo beyemera ko ari bamwe bari muri ayo mavideo. Hanyuma batanga makuru ku buryo abantu bamaze gufatwa barenga ku 10. Amakuru batanze akaba yaratumye igipolisi gifata abandi bari banahishize izo mbunda bakoresheje. Ubu ngubu urutonde rw'abarimo gufata akaba rurimo rugenda kwiyongera, kandi ukurikije Perezida Museveni nuko igipolisi bivuga abo bantu bamwe muri bo bari basanzwe bakorana n'umutwe wa ADF, umutwe w'abarwanyi ba Kiyisilamu bakorera muri Kongo ariko barwanya ubutegetsi bwa Uganda, kandi bamwe muri bakaba bari baritanze mu butegetsi bwa Uganda bakababarirwa ariko akaba barasubiye muri ibyo bikorwa. Ukurikije rero abashinzwe umutekano muri Uganda batubwira ko umukuru w'aba bantu w'akagatsiko kari muri Kampala karimo kugenda karasa abantu we atari yaboneka, ariko bafite amakuru ko yasubiye muri Kongo muri ADF, kandi bakavuga ko icyo gitero abayikoze ari bamwe mu bagabye ibitero bya mbere nk'ikishe wari umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Felix Kawesi n'abandi bantu bakomeye mu nzego zishinzwe umutekano n'abaminisitiri muri iki gihugu mu myaka mike ishize. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kampala. Another problem we need to solve, I don't think it is a security problem, but it is an idiotic problem. The social media apparently has been saying that Museveni is dead. Now the other day when I went to Side of Bomb or to Layer Foundation, people were looking really very, because they thought they have been told by social media that Museveni is dead or something like that. So the security service needs also to solve that problem. I need to check with them to locate quickly the one who tells such a story, because you waste people's time. They should go for you.
should go for you, should locate you where you are, and will go for you. And if you are in Europe, then we denounce you. Say, go to hell. Now, for Karamoja, we are going to again launch a very serious offensive in Karamoja, and those people who are involved will regret why they are doing what they are doing. Umutwe udasanzwe aho ni mu gihugu cya Kenya w'igipolisi urimo gushakisha umupolisi w'umugore wishe bagenzi be babiri mbere yuko ajya mu bwihisho. Kaporali Caroline Kangogo wakoreraga mu kigo cya polisi cy'Inakuru akimara kwica umupolisi bakoranagaho Inakuru, yamutwaye imbunda yo mu bwoko bwa pistole ari nayo yakoresheje yica undi nawe wari inshuti ye, amutsinze mu cyumba cya hosteli aho ni mu ntara ya Kiambu. Igipolisi cya Kenya cyahise gikora umutwe wihariye wo kumushakisha Caroline Kangogo. Ejo hashize ariko umuntu utunze imbunda ku buryo bwemewe n'amategeko yibeshye ku mukobwa usa n'uwo umupolisi Caroline Kangogo maze amurasa mu nda. Uwo mugabo afungiye kuri polisi ya Kitare, naho uwarashwe ari mu bitaro. Turangirize aya makuru mu gihugu cya Haiti. Igisirikare cya Haiti cyataye muri yombi abacanshuro bagera kuri 26 bagabye igitero ku ngoro y'umukuru w'igihugu cya Haiti, bakica perezida wa Haiti Jovenel Moïse. Abo bagizi ba nabi kandi ngo banakomerekeje bikabije umufasha wa perezida nyakwigendera Jovenel Moïse. Amakuru ava mu gisirikare cya Haiti aravuga ko abo bacanshuro barimo abakomoka ku mugabane w'Uburayi no muri Amerika bafatanyije n'abandi muri Haiti. Abagera kuri 26 barafashwe, abandi baricwa muri operation yo kubahiga. Ayo niyo makuru twaguteguriye uno munsi, naho iyi ni radio Urumuri. Sinaya soza burundu ariko ntakwibukije ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Abaturage bigaragambije ku rukiko rw'ibanze rwa Rusizi. Abaturage b'akarere ka Rusizi batunzwe n'amazi yo mu migezi. U Rwanda ruhanganye n'amoko anyuranye ya virusi ya COVID-19. Ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique. Perezida Museveni wa Uganda yiyamye abamubika ko yapfuye kandi ari muzima. Umupolisi kazi ufite ipeti rya kaporali muri Kenya arashakishwa n'igipolisi cya Kenya nyuma yo kujya mu bwihisho amaze kwica bagenzi be babiri. Abacanshuro gira kuri 26 bishe perezida wa Haiti Jovenel Moïse barafashwe. Shuti rero mukunzi wa radio Urumuri, aho niho dusubikiye amakuru y'uyu munsi kuwa gatandatu tariki 10 Nyakanga umwaka 2021. Mbifurije weekend nziza, andi makuru naho gutaha. Mwari kumwe nanjye Fabian Mwita.